Okay, so in here we have the first part of the pharmaceutical quality system. So the section on the screen is the content in the Ultralex Volume 4, Chapter 1, about the principles of the pharmaceutical quality system. So, Mr. Edward, could you yes, share some explanation about this content? Yeah, and I will help you to provide the Vietnamese translation. Yes. Okay, so I guess the first part of the description we call the principles. So the principles are mainly the general parts, sort of an overview of the regulations. And I guess if we read through it, it says the holder of a manufacturing authorization must manufacture medicinal products so as to ensure that they are fit for their intended use, comply with the requirements of the marketing authorization or clinical trial authorization as appropriate, and do not place patients at risk due to inadequate safety, quality, or efficacy. The attainment of this quality objective is the responsibility of senior management and requires the participation and commitment by staff in many different departments and at all levels within the company, by the company's suppliers and also by its distributors. To achieve this quality objective reliably, there must be a comprehensively designed and correctly implemented pharmaceutical quality system incorporating good manufacturing practice and quality risk management. It should be fully documented and its effectiveness monitored. All parts of the pharmaceutical quality system should be with competent personnel and suitable and sufficient premises, equipment, and facilities. There are additional legal responsibilities for the holder of the marketing authorization or for the qualified person or persons. The basic concepts of quality risk management, good manufacturing practice, and quality risk management are interrelated. They are described here in order to emphasize their relationships and their fundamental importance to the production and control of medicinal products. So I guess there's a lot, maybe if we go back up to the top a little bit, there's a lot of words there. I guess, as I said, it gives the principles or the overall view of the pharmaceutical quality system. Some of the words we've highlighted in green. So, for example, the first one is the manufacturing authorization or the holder of a manufacturing authorization. So effectively, the company, your company, once they get approval to sell product in or market or sell product in Europe, they obtain a marketing authorization. So they also, if you're manufacturing, you obtain a manufacturing authorization. So the holder of a manufacturing authorization is really the company that has approval from Europe to manufacture your drugs, your products, and sell them in Europe. Okay. You see there further down, there's marketing authorization. So again, you can have a manufacturing authorization and a marketing authorization. Or during clinical development, when you undergo clinical trials, you may be familiar with IND, or in Europe we call it IMPD, Investigational Medicinal Product Dossier. You have the CMC part, which is effectively the IMPD, and then you must also apply for a clinical trial authorization. So the regulatory agencies receive your IMPD, the CMC part, and then you also have to submit a clinical trial application. And when the application is approved, you get authorization.
So authorization is really another word for approval. So you see here we have manufacturing authorization, so approval to manufacture. We have marketing authorization, approval to market or sell. And then in clinical development, you need a clinical trial authorization, and you need your IMPD approved before you can start the clinical trial. Yeah. So maybe Mr. Quân could translate it. Yeah. Okay. So vừa rồi thì ông Edward ông có giúp mọi người đã đọc qua nguyên cả cái đoạn văn này thì có rất là nhiều từ mới. Thì ở đây là nó sẽ có nguyên trong một cái đoạn text này nó sẽ có ba cái loại authorization. Ở đây là có authorization cho quá trình sản xuất, authorization cho cái việc bán hàng, lưu hành sản phẩm trên thị trường, và cái authorization để mình làm cái, thử nghiệm lâm sàng. Thì ở đây á, để dễ nhớ cái từ authorization này, mọi người cứ nhớ nó sẽ tương đương với từ approval. Tức là khi mà đã có cái authorization này, mình hiểu là nó đã được chấp nhận, đã được chấp thuận để mà Cấp phép. làm một cái chuyện cấp phép đó, để làm một cái chuyện gì đó. Ví dụ như là clinical trial authorization này nó sẽ là cái đã được cấp phép để thử nghiệm lâm sàng đó. Thì ở đây á, chỉ có cái clinical trial này thì có thể khá là mới đối với Việt Nam. Mình thì thường là mình chỉ nghe về cái manufacturing hoặc là cái marketing authorization thôi, nhưng mà cái clinical trial này thường là cho những cái sản phẩm mới, sản phẩm thuốc nó chưa có thuốc đối chứng trên thị trường, nó giống như kiểu là mình phải phát triển thuốc gốc á. Thì trong trường hợp đó mình sẽ phải thử cái profile về về mặt lâm sàng của cái sản phẩm đó. Thì lúc đó mình, trước khi mình đưa ra thử thì mình phải có cái cấp phép này trước khi mình đưa ra mình thử. Tại vì nói chung về GMP thì nó là cho người uống, cho nên là những cái thuốc này thì nó cũng cho người uống, cho nên nó cần phải có một mức độ về an toàn hiệu quả đó, và giảm thiểu rủi ro cho bệnh nhân khi sử dụng, cho nên nó phải cần có cái việc cấp phép này. Yes. Ok, Đúng. dạ. Yes. Okay. We can go forward. Okay. Yeah. So again, I guess the next word we've highlighted is inadequate, which means insufficient, or the standard is too low. So I guess the pronunciation for that would be inadequate. So again, in English, we try and pronounce every letter. So you see at the end there's a T, so inadequate would be how you would pronounce that. And then the next word in green is attainment. So again, you see the T at there's three T's, two at the start, one at the end. Attainment. So the attainment or the achievement of this quality objective is the responsibility of senior management. So it's really saying that in order to get to attain or to achieve the correct level, that's senior management's responsibilities. So again, the I guess inadequate, attainment, and then I think the next, suppliers and distributors. There may be easier words to pronounce. But I guess probably the last sentence here, where we say the pharmaceutical quality system is fully documented and its effectiveness monitored. So maybe, I don't know, the word effectiveness is maybe a little bit more tricky to pronounce, particularly the S at the end. I think in Vietnam you don't really have S. So fully documented and its effectiveness monitored. Could you explain more this green line in terms of quality? Yes, how should it be understood? Well, I mean, I guess what they're saying, there's really two things. The pharmaceutical quality system should be fully documented. So that means that you need procedures, you need SOPs, you need protocols, you need reports. So everything associated with the pharmaceutical quality system. So they mentioned in the previous line, it's good manufacturing practice and quality risk management. So you need to have lots and lots of procedures to describe the pharmaceutical quality system. And then when it says its effectiveness must be monitored, I guess that means that you have to demonstrate that the system works. You do internal audits. If it doesn't work, you may have deviations. And then the CAPAs, you would try to improve a system. And then you would try and demonstrate that the improved system
works better than the previous system. So that would demonstrate that it works, or it's effective. So you need lots of procedures to describe everything, and you need to demonstrate on a regular basis. I suppose for internal audits, you would do it at least once a year. For CAPAs, you might do it after 3 or 6 months. So they're really the two big requirements: document it and prove that it works. Yeah, it's very interesting that you mentioned about kappa deviation, something, some topic very interesting. So I think this topic gonna be covered in the next course by Sen Phakma. So in that course, you may learn more details, example Yep. related to this. Yeah. Yeah, on March 30th, Yes, we have great. the next GMP training, and we're talking about root cause investigations, which includes deviations, kappas, and change controls. Yeah. So we'll describe the regulations to begin with, all the FDA, EMA, PICS, that kind of stuff. Then give you some examples of, for example, how a deviation form, a change control form, a kappa form. We'll talk about how you can do some root cause investigations. And then we let you do some investigations yourselves. Give different groups different challenges, different examples. Do a root cause, and so we'll give you a deviation, and then we'll ask you to do a root cause investigation. You may have some kappas, and you may also need some change controls. So hopefully it'll be quite practical, and for people working in QA or QC or production, even or other groups validation, hopefully it would be interesting, and it may help you in your job, because I suppose one of the biggest observations from regulators are that deviations are not investigated properly. The real root cause is not determined, and it's a very, very easy observation for regulators. They'll always look at deviations, they'll always look at root cause, and in many cases companies, they just don't document enough. The investigations are too short. So we'll help people to hopefully improve their investigative skills and demonstrate how to document in more detail, your root cause and how to develop kappas and things like that. So I mean, I guess that's part of demonstrating that your pharmaceutical quality system is effective. So we have the procedural part where you have your SOPs describing the systems, and then we'll see how effective it is in terms of the workshops. Okay. Okay, so anh Châu, please, explain. Yeah, thì cái phần này á, Quân có hỏi về cái phần là những cái việc mà mình thực hiện cái hệ thống mà mình thực thi á, cái hệ thống mà quản lý chất lượng của mình á, về hệ thống quản lý chất lượng dược phẩm á, thì nó sẽ phải tích hợp cái GMP và cái quản trị rủi ro đó. Thì cái hệ thống này nó cần phần được ghi chép cách đầy đủ, tức là tài liệu hóa, và cái tính hiệu quả của nó, tức là cái hệ thống chất lượng thì nó có cái vận hành nó có tốt hay không, mà cái mức độ hiệu quả của nó khi áp dụng các cái công cụ về mặt chất lượng này nọ, và quản trị rủi ro này nọ, khi nó có tốt hay không, thì cái việc đó nó cần có được cái sự kiểm soát, tức là mình phải có cái sự giám sát cái hệ thống, cái mức độ hiệu quả của nó, để khi mình thấy nó kém hiệu quả thì mình phải có một cái hành động để mà mình cải thiện. Thì Quân có hỏi về cái việc mà ông giảng về cái chuyện mà fully documented và cái effectiveness monitor này đó, thì ông có nói về cái việc là khi mà giám sát thì mình thường sẽ thực hiện những cái cuộc thanh tra nội bộ gọi là internal audit, thì hoặc là mình sẽ có thanh tra từ bên ngoài đó. Thì có những cái kiện mình kiểm soát trong quy trình, nhưng mà có những cái đợt mình thanh tra nội bộ thì ông cũng recommend là at least là một lần một năm, đúng không? Và khi thanh tra như vậy thì mình sẽ phát hiện ra những cái sai lệch gọi là deviation, đúng không? Từ những cái deviation đó thì mình phải làm một cái investigation, là mình phải điều tra để mà tìm ra nguyên nhân gốc rễ, gọi là root cause. Thì đó là những cái cụm từ rất là quen thuộc trong chất lượng. Và khi mình có root cause rồi, mình phải đưa ra
hành động khắc phục và phòng ngừa, gọi là corrective action và preventive action, đúng không? Thì khi đó mình sẽ những cái hoạt động đó là những hoạt động mà mình có thể nói là mình cũng đang thực hiện cái phần giám sát về cái hiệu quả của nó và cải thiện hệ thống. Thì ông Edward cũng có mention về cái khóa học sắp tới vào cuối tháng 3, khi mà Sen Pharma cũng sẽ cùng với ông Edward tổ chức một cái buổi dạy về cái điều tra nguyên nhân gốc rễ và về change control và deviation. Thì trong cái buổi học này thì là cũng sẽ nói về guideline của FDA, của EU, rồi của WHO, vân vân, đối với việc mà mình làm những cái về deviation và về change, hay là những cái hệ thống rất là cơ bản, một cái hệ thống chất lượng. Tuy nhiên thì ở các công ty Việt Nam mình thì mọi người làm cái đó thường nó sẽ rất là sơ sài, bởi vì thực ra là trong các cuộc thanh tra WHO này nọ kia thì cái việc mà kiểm tra cái này nó không có chặt chẽ. Thì khi mà mình học thì cũng sẽ có một cái phần về workshop, là tức là mọi người sẽ được coi những cái template được áp dụng cho change control và deviation và K3 vân vân, về quản lý những cái hành động khắc phục phòng ngừa. Rồi đối với cái change control và deviation đó, thì là chúng ta sẽ có những cái workshop để chúng ta thảo luận về những cái case study, và trong những case study này thì chúng ta sẽ cũng sẽ là thực hiện cái hoạt động gọi là investigation, mình điều tra để tìm cái nguyên nhân gốc rễ, và từ đó là mình sẽ đưa ra những cái K3 phù hợp. Thì thông thường ông thấy là đi thanh tra đó, thì ở các nhà máy thì thường mọi người sẽ thiếu, tức là một cái observation thường xuyên, những cái finding thường xuyên mà những cái người thanh tra người ta đi người ta thấy đó là mình không có thực hiện đủ sâu về cái việc điều tra và đưa ra những cái nguyên nhân không phải là nguyên nhân gốc rễ. Thì cái đó là rất là thường gặp. Thì vì sao như vậy, thì mình trong cái buổi khoa học thì ông sẽ trình bày sâu vào cái đó để mà mình thấy được rằng cái nguyên nhân gốc rễ thì nó phải điều tra như thế nào. Thì cái đó là cái phần mà các nhà máy Việt Nam mình cũng hiện giờ cũng đang khá là yếu. Thì cái đó là cái phần ông giới thiệu về cái đoạn này. Ok, dạ.